Respected chair of the session, Professor Kohinoor Begum Madam, and our valuable participant, Assalamu alaikum. This is Dr. Sharmeen Abbasi, Associate Professor of OBGYN in Anwar Khan Modern Medical College Hospital. Welcome you all to today's very important scientific session on labor care guide. That means from Partogram to labor care guide through Robson's group. Is that the way to reach ideal Caesarean section rate? Because all of we know that many debate, many question, many unwanted question, reducing the Caesarean section rate. How can it possible in our country and also global trend? Today, as a chairperson, we get our mentor, our teacher, Professor Kohinoor Begum Madam. Professor Kohinoor Begum herself is an institution. She always guided us regarding the undergrads and postgrads studies. And she is the Vice President of Bangladesh College of Physician and Surgeon, former head of the Department of OBGYN of Dhaka Medical College Hospital, and Professor Department of Ops and Gynae, Popular Medical College Hospital. And speaker, we have very eminent speaker, Professor Amita Madam, Professor and Head of the Department of OBGYN, RMRI Bareilly Hospital. And later I will go for the detailed biography of Madam before her presentation. And as a panelist, we have very dynamic leader of Obstetrical and Gynecological Society of Bangladesh, the present Secretary General of OGSB, Professor Gulshan Ara Begum. Professor Gulshan Ara is an eminent clinician and academician both. Please welcome you all for today's very important scientific session. And very thanks to Busy Physician and Dr. Ehsan Khan, with his initiation, Busy Physician arranged this program today. Dr. Ehsan, do you want to add anything here? No, but thank you from my side. Thank you. So first of all, I will like to tell Professor Kohinoor Begum Madam to tell something regarding today's session. Madam, please. Thank you, Sharmeen. Assalamu alaikum. Welcome, Madam Ontarai. উনি আমাদের সঙ্গে সবসময় থাকে, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার সাথে দেখা হয় মাঝে মাঝে আমাদের। আজকে today's topic is Caesarean section, Robson's classification and use of Caesarean section, and the WHO guided this labor care guide. So it is interrelated. It is interrelated. We are very must say the rate of Caesarean section increasing day by day, and there must be an end. There must be a process, but device, but mechanism to stop it, to reduce it. So WHO has proposed many things repeatedly to address these issues, and all the contributing countries also, they are very much involved. Even Bangladesh, we are very much involved, very much worried about the trend in rising Caesarean section. So how could we minimize it? Number one, the WHO proposed many labor room guide, many Partogram, but to be frank enough, it is not successful at that much what we want. So nowadays, there is two things. Number one, the Robson classification. Number two, labor care guide proposed by the WHO. Both of these are very much needed to reduce the number of Caesarean section rate. The Robson classification gives us a clue which group of people are vulnerable or very much in Caesarean section rate যাতে বেলা বেশি হয় কিনা সেটা একটা মাপতে হবে Robson দিয়ে, কিন্তু Robson এর মধ্যে ইন্ডিকেশন বলবে না। But the labor room guide also guide us those group number 1, 3, and 10 group. They are spontaneous, going to spontaneous labor, and labor room guide will guide us how could we minimize the rate of Caesarean section. So this is interrelated matter. WHO started it in 2020, the labor care guide, but still it is not that much studied. So we need much study in these things. I think this, if we can follow these things, because they added many things in this new labor care guide. So if we can follow it, we must be able to reduce the number of Caesarean sections, which can be reduced. We cannot reduce this transverse like brief presentation, previous series, but the number 1 group, group 3, and group 10, which contributes more to the Caesarean section,
I think if we can use this labor room guide, we can minimize this cesarean section. Thank you very much, madam. We will hear from you many things about these things. Thank you. থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা আমাদের মূল সেশনে এখন যাব, তবে তার আগে একটু বলে নিই আজকে আমাদের সঙ্গে আছে সায়েন্টিফিক পার্টনার হিসেবে রেনাটা লিমিটেড, এবং যারা আজকের বেস্ট কোয়েশ্চেন করবে তাদের প্রথম 5 থেকে 6 জনের জন্য থাকছে আমাদের বুক গিফট। কারণ আপনারা যারা ইনফার্টিলিটি নিয়ে কাজ করেন তারা জানেন যে ডক্টর কামিনী রায়ের বইটা আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাদের জন্য সেটি গিফট হিসেবে থাকছে। আমি এখন ওয়েলকাম জানাতে চাই ডক্টর অমিতা রায় ম্যাডামকে। ম্যাডাম সম্পর্কে আসলে নতুন করে বলার কিছু নাই, ম্যাডাম দীর্ঘদিন ধরেই বিডি ফিজিশিয়ানের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন। তারপরও একটু বলতে চাই, শি হ্যাজ ডান হিজ মাস্টার্স ইন অপস এন্ড গাইনি ফ্রম ইন্ডিয়া, 33 years of clinical practice, এবং she is a fellow of gynae onco and urogynae from the University of Adelaide, Australia, and she is qualified medical teacher and researcher with a master's in medical education from Michigan University and a 15-year teaching experience in medical college all over India. She is qualified NABH program and evaluator with a passion for reinforcing quality in the healthcare. And she is an all India advanced trauma life supports ATLS educator under the aegis of the American College of Surgeon. And she has been invited by the Bangladesh College of Physician and Surgeon. উনি আসছেন first week of Thank you September, very much. আমরা Good, yeah. যেটা চিন্তা করছি। So thank you, madam. Please welcome madam for your presentation. Madam, please. Thank you for your kind words, and it's a pleasure always to be associated with you and to interact with particularly Noor, whose experience is always enriching for anybody in any corner of this world. Share my screen and get along with the presentation, right? Yes, madam. Just bear, the net connection seems to আপনার ভিডিওটা অফ করে দিতে পারেন ম্যাডাম, সমস্যা নেই। আমি বলবো যে এটা নিয়ে আসলে অনেকের প্রশ্ন আছে, বিকজ রবসন ক্লাসিফিকেশনের উপরে অনেক কথা হচ্ছে, এবং আমরা আসলে এটা কিভাবে রিডিউস করতে পারি সিজারিয়ান সেকশন রেট সেটাও আমরা দেখবো। আমাদের সঙ্গে আরো আমাদের বাংলাদেশি ডেলিগেটরা আছেন, শাহানারা ম্যাডাম জয়েন করেছেন, জান্নাত, জেসমিন, মিড লেভেল ডাক্তাররাও আছেন, এবং গ্র্যাজুয়ালি আমার ধারণা নামাজের পর আরো অনেকে জয়েন করে যাবেন। ম্যাডাম, প্লিজ স্টার্ট ইউর প্রেজেন্টেশন। Okay, can you see my screen, please? Yes, madam. Thank you. Okay, so what I'm going to discuss today, rather, because whatever I'm going to say today is not the absolute guideline. We are still evolving many things, and this is by way of that evolution. So my PowerPoint is a part of that evolution, and I purposely labeled it from Partogram to labor guide, so that I could show you how the evolution happened and how the Robson's groups came in between, which would help us, or maybe not help us, to reach ideal Caesarean section rates. Now, when I say ideal Caesarean section rates, there will always be a query: is there an ideal Caesarean section rate? Well, that is $1 million question always. But anyway, if healthcare has to progress and if quality in healthcare has to come in, we have to continuously find ways of reducing morbidity and mortality for our mothers. And I think this is one of the ways which we could do this. Okay. Can you see the next slide? No, madam. দেখা যাচ্ছে না। That change হচ্ছে না, that's the problem.
আমাদেরকে Okay. ইমেল করলেও আমরা দিতে জি Acha, দেখা যাচ্ছে okay. So my declaration of interest, I do not have any conflict of interest. The points presented here are borrowed extensively from published literature and from authentic sites, from personal and colleague experiences as well. And my humble acknowledgements to Professor S. Arulkumaran, WHO Reproductive Health Library database and Cochrane database. I have learned whatever I have learned about this particular topic is from these three sources mainly, and of course, from a lot of published literature, from personal experience as well as colleague experience. Now, what I propose to do today is to take you through these points. Number one, trends in Caesarean section rates. What is the scenario today? Number two, why should we be concerned at all? Number three, the ideal Caesarean section rate. Number four, Caesarean section audit and Robson's classification and its role in modifying C-section rates. Number five, how did we monitor labor earlier? Of course, the Partogram. Next, how is the WHO labor guide different from this Partogram? And of course, at the end, I would like to summarize whatever I've been through the whole session. Now, the first and foremost things, let us see what are the trends in Caesarean section rates. Now, as usual, when we talk of trends, we give line diagrams where we show the rate of the Caesarean section versus the year. And if you look at this, you can see an exponential rise in Caesarean section rates from 1990 to 2015. That is the validated data that is available from WHO. And if you see the different lines, these lines are different colored, and each of them represent a country. So you can see Latin America and the Caribbean, and that is at the topmost, if you can see. And if you just look at 2015, isn't it amazing to see that 50% of the labors are Caesareans? 50% of the deliveries are by Caesarean section. North America is not far behind. Africa too, although much lower Caesarean section rates, but still is showing a rising tendency. Unfortunately, this particular statistics does not talk about our part of the world, that is Asia or Southeast or East Asia, but we'll come to that in a few minutes. What I want to bring home from this particular slide is that all over the world, there has been increasing Caesarean section rates, and at places, it has reached almost 50%. That means out of 100 labors, 50 are Caesareans. And this is another map which I would bring to your notice, because it does give us a little data about our region of the world. And if you can look at the small legend on this side, which tells you more than 30%, 25 to 29%, and so forth. And if we look at India here, it shows a Caesarean section rate of 5 to 9.9%. And if we look at Bangladesh out here, we can see that this shows a Caesarean section rate of somewhere around 15 to 19%. But this is not the end of the story, because I'm going to go on and tell you that this probably is a very, it's not a very definite way of telling us what we are doing. But in any case, these are an overall picture of the whole country. There may be a lot of diversity from one end of this country to the other end of the country, both for India, for Bangladesh, and for that matter, for any other country in this world. This map is just showing you an overall picture of what the Caesarean section rates are country-wise if we take the country as a whole and ignore the diversity of the country. Okay. Now, this is another, graph, or rather say a bar diagram. It is doing a bit more. Not only is it looking at the Caesarean section rates, it is divided
the countries into two sections. One section is showing countries where more care is given by private OGCNs, and another part where more care is given by the insurance system, and there is no private OGCNs, or maybe the private practice or the private OGCNs are very limited, and they have a national insurance system, etc. And there's a lot of organized training going on, all these things. And there is a clear divide, if you can see. And what I mean by that is, if you look at the left-hand side of this bar diagram, you will see that the Caesarean section rates are much more higher in places or in countries where there is more of private OGCN care. Just look at the end of the left side, Turkey. It is giving you a 53.1% Caesarean section rates. Whereas if you look at, let us say, Israel or Sweden or Estonia, which is on the other end, they are somewhere around 10 and 15 or 20%. So not only are the Caesarean section rates per se increasing, what is happening is that there is getting a diversity among the Caesarean section rates when it comes to private practice and when it comes to an organized national insurance system or a national guideline based practice. So this is another diversity which is quite scary. Now, having seen the picture of today, or as of today, or let me rather say that not right up to 2022, but these were the figures somewhere around where the data was last collected between 2015 and 2018. Now we want to know what will happen in future. And this is a paper which has been published in the British Medical Journal, and which talks about trends and projections of Caesarean section rates. So what will be the trend in the future, and some global and regional estimates of these trends and projections of the Caesarean section rates. So let us see what this paper projects. And for your information, these projections are made by statistical calculation and extrapolation of data, and quite a lot of mathematical models are used to predict what is going to be the trend. And look at the trend for each of these sections here. Now it shows that, let us say, in 2030, there is again an exponential rise of Caesarean section rates. Let us come to this part of the graph. This shows the world, the more developed countries, less developed countries, and least developed countries. Whatever it may be, if you see the dotted line, where does it end? It ends at almost 39-40% Caesarean section rate by 2030. And again, if you go to what we would call as underdeveloped countries or least developed countries, Africa, Northern Africa, Sub-Saharan Africa, here also the trend would come around 50% Caesarean section rate. Look at Asia out here. Oh my God, they have projected it to be more than 60%. So what all these shows to you, although this may happen in the future, may not happen in the future, but as of now, as the things are going on, it is quite possible that these predictions might come true. So that is the concerning facts about Caesarean section rates and trends for Caesarean section rates. Let us look at this. I was talking about diversity. You see, at places in a country, you might have a Caesarean section rate of barely 5%. What would that mean? It would mean probably that medical facilities are not well developed. The deserving candidate for Caesarean is also not getting the Caesarean. Whereas at other places in this very same region or the very same country, you might get a 51% rate, where I would say the probability would be that Caesarean is being overused. And you can see this range here. Please look at this column out here. Don't see the estimate. Just see the range, the minimum and the maximum percentage. And you can see such a big disparity. Now let us start with Africa. 1.4 at places,
to 51.8. Now I would go to directly to Asia, and here you see Asia as a whole, 3.5 at places, whereas 55.3 at places. Let us look at our region, Southeastern Asia, Eastern Asia, 3.5 at places and 32.7 at places. If you look at South Asia, 6.6 at places, 40% at other places. Western Asia, 4.8 to 55. So what I'm trying to tell you with all these figures is that there is a huge disparity. So let me just tell you in summary whatever I have told you in these previous slides. Number one, the Caesarean section rates are on the rise, unbelievably so. Number two, the Caesarean section rates are going to continue to rise if things are not taken seriously. Number three, there is a disparity between the private care and the public health system. And there is a disparity in the country itself. So four things become very, very apparent. Now coming closer home, this is a paper from India. And this is showing variation in cesarean delivery rates between public and private health facilities in India from 2005 to 2016. So going by what information I gave you in the previous slides, these authors decided to check that whatever is being said, is it true for the country of India? And they found the same thing, that there is a huge variation between public and private health facilities even in India. So findings again say, of this study say, cesarean section rates on the rise, rates range from 11 to 40, or rather I should say 12 to 50, significantly higher rates in private versus public, and paralleled with significant rise in delivery cesareans in the private sector. Now let us look at Bangladesh. This is a study which talks about a nationally representative cross-sectional study. And what does it say? Increase in C-section rates. And it goes on further to elaborate. Of course, I'm not able to present the whole of the findings, which would take a pretty long time. But interesting things I'm trying to put before you, and the interesting things that it says is that who is more liable to get a C-section? And it says the mothers coming from urban areas, the mothers coming from Dhaka divisions, the mother coming from wealthy families, and the mothers who approach the private facilities for their antenatal care and of course their labor care. So see, these are all, whatever these studies or whatever these things are that are being said are almost echoed in every part of this world. And another thing which I would like to add from other studies is that greater disparity between a rural and an urban center is also seen. Maybe probably because private sectors will be more towards the urban parts of the country. And interestingly, Southern Asia and Sub-Saharan Asia face another problem. And what is that? That is a complex issue of unsafe provision of C-Caesarean section rates, meaning the surgery itself is done in unsafe way, which in turn increases not only the C-section rate, but it increases the morbidity and mortality for our mothers. And this is true for Southern Asia as well as Sub-Saharan Africa. And this is what it talks about. Large population-based study to correlate cesarean section rates to maternal and perinatal mortality. Because why are we bothered? Let the cesarean section rates increase. What is it? Maybe just another incision if we look at it that way. But is it that by doing more cesareans, we are reducing maternal and perinatal mortality? Well, no, the answer. And that is what the study says. That after a certain limit, doing unnecessary cesarean sections or doing
or overuse of this particular modality of delivery or the particular mode of delivery is going to increase the maternal and the perinatal mortality. And after all, that is what we are concerned. We all logicians are concerned with that. And we look at certain graphs out here, which is another thing that I want to home to you. Please look at this carefully. See, this is a graph which is comparing maternal mortality and the Caesarean section rate. And this is another graph by the side of it, which is comparing neonatal mortality with the Caesarean section rate. And can you see the odd nature of this graph? What I mean by the odd nature is that even when the Caesarean section rates becomes 50%, it is not that the neonatal mortality decreases. It remains the same. And again, if you look at the maternal mortality, if the Caesarean section rates become 50%, it is not that we are significantly reducing the maternal mortality. So that is why the talk about ideal section rates, the talk about ideal section rates is the crux of this particular graph. What I mean to say is use this Caesarean section rates so ideally that you get the best of maternal and neonatal outcomes. So the rates should not be either less or more, but the rates should be so ideal that we have the least of maternal mortality and morbidity and the least of neonatal mortality and morbidity. There are some other issues that I would like to focus here. Not only mortality, we should also consider morbidity. You know, a particular operation does give rise to morbidities. So we have to keep that in mind. We have to look at pediatric outcomes. You know, we just are talking about neonates at present. We are talking about our newborns at present. What about what happens to them later on? So pediatric outcomes. The social and mental well-being of the mother, isn't that important? Absolutely. Anesthetic complications, every surgery, anesthesia and surgical complications. And I think we had a talk on placenta accreta also, and it has been now proven beyond doubt that a Caesarean section increases the chance of morbid adherence of the placenta. So leave alone the maternal mortality, the neonatal mortality, there are so many other issues, and these are just only some of them, which comes with increasing Caesarean section rates. So what to do? Now, this is another study. I just wanted to bring it to focus because it says that when you compare operative mortality in African countries, and when I talk about operative mortality, I'm talking about Caesarean section operations only. If you consider that mortality in African countries versus the same mortality due to Caesarean section in, let us say, UK, there is a huge bit of a difference. It is almost double. So the finding says that maternal mortality 5.43 per 1,000 operations as compared to 0.1 per 1,000 in UK. So 1 in 6 women developed complications during surgery. And this study was done in not 10 or 20 mothers. It was done in 3,792 mothers. And of course, this study was done in the sub-Saharan Africa. So this is what I want to bring home to you, that the surgery itself per se has mortality and morbidity, and which could vary according to country or according to expertise of the surgeon or according to the logistics or according to the hospital facilities provided, etc., etc. Okay. So what is the major aim of any clinician? The major aim of any clinician is primum non nocere. First, do no harm. You know, whether you can do any good or not is secondary. The first thing that you have to remember is that I should never harm my patient. Primum non nocere. And from there, I go on to cure him. If I cannot understand this dictum, the ethics of
medicine is not justified. So what we have to do is going from an unnecessary cesarean. I have just given it the nickname of unnecessarian. I do not know how many of you will laugh at it, but I found it quite amusing. So going from unnecessary cesarean sections to a necessary cesarean section, striking a balance and not taking unjustifiable risks. The risks should be justifiable. So that is what primum non nocere, when we come to cesarean section, each of us obstetricians should think on these lines. Is it necessary to do a cesarean section? Are the risks of doing a cesarean section justifiable? And strike a balance between the two and decide for a cesarean section. So there has been a lot of debate, as Madam Kohinoor said, and at one time WHO themselves had said that 15% should be the cesarean section rate, and that is the paper that I'm showing you here, and all these things, and it should be not more than that. But now it is all changed, and what it says now, and I think it is much more justified: provide cesarean section to all women who need it, justify it, and if you're justifying it, then you can provide it. You should provide it to that woman. You should provide it to that baby, and not strive to achieve a specific rate. So do not strive to achieve any rate, but try to justify every cesarean sections that you have done. And how do you do that? So WHO proposes that you use an audit system. And when you use an audit system, use the Robson's classification system to find out whether this is justifiable or not. And it will serve as a very good global standard for assessing and monitoring and comparing cesarean section rates, risks, etc. So that is what the current thinking is now. And based on that current thinking, let us just revise. I'm sure all of you know what is the Robson's classification. But just to put things into perspective, I'll go through it very quickly. So Robson has proposed 10 groups, and he has used very basic things to classify it. And what are the 5 parameters that are used? Parity, onset of labor, gestational age, fetal presentation, and number of fetuses. You know, he has kept it, this classification has been kept very simple, because this, whenever you are conducting an audit, you might not be able to conduct that audit with the help of doctors, because doctors have other work to attend to. So you could use any paramedical staff, or you could use any person who is just literate, and just take these 5 parameters to find out which Robson's class the lady belongs to. And that is why it has been kept very simple, so that anybody or any group of people can collect a lot of data in a short time, because you have to just collect 1, 2, 3, 4, 5 things about every woman who has delivered by cesarean section. So based on this 5 things, he has classified it into 10 groups. So I think everybody knows all these groups. I'm not going to read out all of this, which will be probably very boring, but I'll go on to what is relevant to the topic of cesarean sections here and now. So this is again the whole thing about the Robson's classification, the 10 groups. And just if you can see, the first group is nullipara, singleton, cephalic, more than 37 weeks, and in spontaneous labor. Second group is nullipara, singleton, more than 37 weeks, induced or cesarean section before labor. Maybe there were certain medical indications for cesarean, something like that. And so on and so forth goes on. It goes on till 10 of these groups are satisfied. Okay. Now this Robson's classification is not a new one. It has been there for quite some time. Although I think the use of it or the significance of it was understood a bit later, but it has been there for quite a lot of time, and many people have worked on it. And all people who have worked on it and collected an audit and done a cesarean section audit, they have seen that the Robson's group 1, 2, and 5 have the highest
cesarean section rate. And let me now focus on these three groups and tell you what these three groups are. So the first group is nulliparous women with singleton cephalic pregnancy of more than 37 weeks and in spontaneous labor. The second group is nulliparous women with singleton cephalic pregnancy more than 37 weeks who are either induced or are delivered before they go into labor. And the fifth group is all multiparous women with at least one previous uterine scar and a single delivery or a single cephalic presentation of more than 37 weeks. So audits have found that these three groups have the highest cesarean section rates. Just a word about the other groups and why we are not focusing on the other groups. Now, the other groups are certain groups where you just cannot avoid a cesarean section, as Madam Kohinoor was talking about. See, if you have a transverse lie, right, and if you have a triplet, or if you have a twin delivery who's having a breech, or even if you have a primary with breech, you would rather not take the risk of a normal delivery. So that has been to some extent understood by all of us. And that is why we are not talking about them, although we may later on. But right now, what we are trying to see is these three groups where there are every chance that you could have a successful vaginal delivery. So then why is the cesarean section rate more in these three groups? Are we not doing our labor monitoring correctly? Are we being very hasty, etc., etc.? So let us see. Okay. So this was another paper which talked about the same thing, but it talked it in a different way. It talked about preventing the first cesarean delivery, because we all know that after one cesarean has happened, we are a bit cautious in giving a trial of labor. And there are so many ifs and buts and yeses and nos when we are giving a trial of labor. So keep that aside. Let us talk about, can we prevent the first cesarean delivery? Okay. And if you look at this, when they analyzed it further, what did they see? That in these people also, where there is a first or when there is a primary, where is the delivery, where is the cesarean section rates highest, or what is the indication where it is highest? Because we as logicians, we know that whenever we write our notes or whenever we are thinking about a cesarean section, we are always thinking about what is the indication. After all, that is the bottom line. Why did we do the cesarean section? What is the indication? So they analyzed, and this was a lot of patients that they analyzed. I don't remember this thing, but I can send you the whole paper. So they analyzed all these, and what they came and what they found out was that 15 to 30% of them were first stage arrest. The indication was first stage arrest. 10 to 25% was second stage arrest. 10% was failed induction, and another 10% was non-reassuring fetal status. Now, if you try to add it all up, 80% of this shows that in labor, any of these fours combined together are contributing maximum to the cesarean section rate. So what are these four? First stage arrest, second stage arrest, failed induction, and non-reassuring fetal heart. Now look at the first two. What is that? The first stage arrest and the second stage arrest. And if we add these two, again, we'll find that at least 50% of the cesarean sections are being done because of arrest, either in the first stage or in the second stage. So what is this arrest? And why are we calling it arrest? Do we need to revise our definition of arrest? And that is how all these things came into being. Okay. So what happened was, and let me tell you that Professor Arul Kumaran was the one, of course, with his team who gave us the Partograph, and we were following the Partograph. And it is he himself, as well as with his rest of his team, who have now given us the labor guide. And this is the introspection that they did, that first stage arrest, second stage arrest. Let us see,
are we doing something hastily? Are we being a bit quick in our decisions? Are we being a bit hasty in our decisions? And then they started going back. So what he calls this is going back to the basics. That is what you see written at the bottom of this slide, going back to the basics. And when we say going back to the basics, what do we mean? Going back to the partogram. Now we all know that it is Mr. Friedman who gave us the partogram. And what did he do? He just plotted the time versus the cervical dilatation and of course the head descent, and tried to see how the lady delivers and what happens. And he came up with a curve which we know very well know, and we know that there in this curve we show that there is a latent phase, and then there is a rise, and then there is a sigmoid. That means at 9 centimeters dilatation to 10 centimeters of full dilatation, there is a little slowing. But if you look carefully at this curve, you can see that there's quite a lot of slope out here. And if you analyze this slope, we all know that this slope says that anything less than 1 centimeter per hour is not going to fall on this line. And that is what Friedman concluded, that okay, anything that is less than 1 centimeter per hour is probably not normal labor. It is probably going towards a bit of a abnormal labor or maybe requires monitoring. And based on that, there was the Philpotts modification also. And all to come to make the long story short, many working groups worked on that, and then they developed this, which we all very know, we all know, our partogram, which has the mother's particulars, the baby's particulars, the medications that are being given, etc., etc. But the heart of the partogram is this graph, which has an alert line and an action line. And we all know that our deliveries should preferably go as to the left of the alert line. If they come to the alert line, we have to intensify our monitoring. That means we have to be more alert, keep seeing the fetal heart more rigorously or something. And if they go to the action line, we have to take some action. And when we are finished with all sort of medical actions, what does it remain? What remains? What remains is surgical intervention. So this is what the partogram was being followed till now. So let us see. Again, this is a sort of a enlarged one, and the enlargement part shows that this is the latent phase, and even the latent phase where we do not actually need not plot a graph or need not consider even the partogram, because they said don't start the partogram till she goes into active phase, and they have defined the latent phase here also, and they said it should be 8 hours. Here also there is a problem that if the latent phase exceeds more than 8 hours, it is supposed to be abnormal, right? So latent phase and the slope of the curve, these were the two things that were drilled into us as courtesy the partogram. So let us see what happens now. But what happened when this partogram was being followed was rising rates of Caesarean section, disparity between groups, no benefit in maternal mortality or morbidity and neonatal mortality or morbidity when C-section rate crosses 20%, high C-section rates in primiparas, high C-section rates in the Robson's classes I told you, and evidence of operative mortality and morbidity. So as a result of this partogram, or rather I should say when we very rigidly followed this partogram, these were the concerns that came up, and that is what I showed you in my previous slides. So what to do now? Now there was another study by Zhang et al. And when he studied this, and if you see this, you can see that the slope of this dilatation is much, much more gentle. If you look at P0, it is much, much more gentle, right?
So although he also has started at 4 centimeters from the latent phase, but if you see that it is not 1 centimeter per hour, it's very much lesser than that. And that is what is the normal rule. At the same time, we know that Cochrane, who is the end all and be all, the Cochrane collaboration of evidence-based medicine, and they have shattered many myths. They started doing a review and they wanted to see the effect of the use of partograms on outcomes for women in spontaneous labor at term and their babies. So exactly what we wanted to know, what is the outcome of the mother and the baby when we are trying to follow the partogram. And they came to the conclusions. So the author's conclusion was that on the basis of the findings, we cannot be certain whether the use of partograph actually enhances or the well-being of the mother and the baby. So that was the conclusion. And there is further, they advise that further trials are needed to see whether this partograph is really efficacious. So when all this came, you see, when something happens all over the world simultaneously, many other things happen. And this is what ACOG was doing at the same time. And they gave some recommendations. And what were the recommendations about? Safe prevention of the primary Caesarean delivery. Prevention of the primary Caesarean delivery. Now, if you recollect, the Robson's classification, where group 1 and 2 were both nullipara. So they are the primary, right? So again, the same thing, safe prevention of the primary Caesarean section delivery. And what were the recommendations of this group? They said that prolonged latent phase, and look at this, more than 20 hours in a nulliparous and more than 14 hours in a multiparous should not be an indication for cesarean. Why? Because they found out from studies that that is quite usual that thing happens, right? And next thing, slow but progressive labor in the first stage of should not be an indication for cesarean. Meaning, if the slope of your curve is less than 1 centimeter per hour, please don't make it an indication for cesarean delivery. And the third, they said that the latent phase should be till 6 centimeters dilatation. Don't start plotting your partograph or don't start considering her in active labor unless she is 6 centimeters dilated. And on the other side of this slide, you can see 1B, strong recommendation, etc. These are all the levels of evidence that we usually take, that randomized controlled trials and things like that. So that was quite a strong recommendation for these 3 points. So taking into consideration all these collective findings from guidelines and researchers and evidence-based medicine people, etc., the WHO came up with a bold project. And what is that bold project? Better outcomes in labor difficulty, BOLD, bold, right? So let us see. Now, this is a very interesting graph, and I would like you to see this. Why? Because it shows our partograph, the alert line and the action line. These are the 2 black lines. And then you can see some other lines. So some of these lines are red colored and some of these lines are ash colored. What do they indicate? The red colored are indicating any adverse outcome that happened during labor, either to the neonate or to the mother. And the ash colored ones are indicating good outcomes. And can you see how many ash colored lines you can see on the right of the action line? So many. And all of them had good outcomes. And vice versa. How many red colors line you can see even on the other side of the alert line? So even being on the safe side of the alert line, still bad outcome. So that is why the partograph
fell into disuse, or the plotting of this graph fell into disuse. So now let us see what is the recommendation. So recommendation is mainly based on the labor guide, or the bold project of the WHO is based on these 4 points. When does the active phase start? What should be the duration of the first stage of labor? What should be the slope of the curve? Meaning, what should be, at what rate should the labor progression of labor? What should be the duration of the second stage? And that is what the labor guide answers. Right? Besides that, this labor guide has a lot of other things out here, a lot of things, companion, etc., how we should encourage companionship, how we should give respectful care, how we should analyze the quality of care, etc., etc. Many other things are there. It is a comprehensive book in itself. And I'm not going to, the time doesn't permit to talk about all that. What I'm going to talk about is what is important for us to see the labor. And what is that? Okay, I'll just, the latent phase of labor, actually the WHO labor guide has left it to us. And it says, it does not give you the duration. It says women should be informed that a standard duration of the latent first stage has not been established and can vary widely from one woman to another. So please understand that this WHO labor guide has not given a duration of the latent phase, although it has said that the latent phase can be considered up to 5 centimeters dilatation. 5 centimeters dilatation. So what it means to say is, don't try to see the progress of labor before 5 centimeters. Let that be the latent phase. Of course, monitor your lady, but you should not start plotting a graph. And women should be encouraged to understand that they have a choice, that yes, they can wait. And this latent phase of labor will vary differently, will be varying widely from one to the other women. Next, the active first stage is a period of time characterized by regular painful contractions and a substantial degree of cervical effacement and more rapid cervical dilatation from 5 centimeters until full dilatation for first and subsequent labors. And what do they say? The duration of the active phase usually does not extend beyond 12 hours in the first labor and usually does not extend beyond 10 hours in the subsequent labor. So now you have the answer to the duration of the first stage of labor. And subsequent to that, and of course, as a result of that, what we understand is that 1 centimeter per hour rule is inaccurate. We should not follow that rule. It can be quite less than 1 centimeter per hour. And if 1 centimeter, it is less than 1 centimeter per hour, does not mean that we start intervening. Now coming to the second stage. So it defines what is the second stage. And of course, we know what is the second stage. And what does it say about the timing? It says that you can wait up to 3 hours in the first birth, and you can wait up to 2 hours in the subsequent birth. That is the definition of the, or that is rather the recommended duration of the second phase. Now, of course, all this is in keeping in mind the maternal and fetal well-being. Okay. Besides that, there is a lot of things, as I said to you, in the labor guide, and it makes wonderful reading. So let me go to this labor guide now. So instead of the partogram, now we have this chart with us, and I will quickly go through it section wise because it's different from the partogram. So the first part of it shows, as usual, what is the name, what is the parity, and all the particulars of the patient. And it shows a very important thing,
it shows the column which runs throughout this whole paper, and that is the alert. So if you have an alert here, you should encircle it. And if you have two alerts in this labor guide, you should call a senior obstetrician to decide whether it needs a cesarean or not, right? And let us go one by one as to what is this alert. The first section is supportive care, right? And supportive care includes whether there is a companion, whether you have given her pain relief. Many cesarean sections are done on demand. Why? Because the mother doesn't want to bear the pain. So actually, if you don't give pain relief, this in itself is an alert. Then comes oral fluid, and then comes posture. So do not let her keep lying in the supine posture. This should be changed. And these abbreviations are all just beside the alert. The abbreviations that are given are all elaborated at the end of this Partogram. So the next section talks about the baby and the woman. As usual, in the baby section, you will be having the fetal heart rate, you'll be having fetal decelerations, you'll be having the amniotic fluid, which has either meconium or doesn't have meconium. Then you will have the fetal position, whether it is occiputal posterior, occiputal transverse, then caput and molding. And if any of these are present, you can just put an alert here. Then you come to the woman parameters. Here, of course, as usual, the vitals, the pulse, systolic BP, diastolic BP, temperature, urine ketone bodies, acetone bodies, etc. And this A is acetone and this P is protein. You find all the abbreviations down at the bottom. So all these things, if you find alert, you just put an alert out here, right? Okay. And this is just to tell you that WHO recommends that we can now use with our Dopplers. There are certain other Dopplers where when we suspect that there is a deceleration, we can just at the switch of a button, make this Doppler into sort of a fetal monitor, and it will give you a deceleration graph so that you know that yes, there is a deceleration recorded, which of course will put you on the alert. Excuse me. Then comes the labor progress section. This is the most important here, and I would like you to follow. So see, it starts with 5 centimeters, right? So 5 centimeters, after that only you start plotting it. And please note here, from 5 to 6 centimeters, it gives you 6 hours. If it becomes more than 6 hours, then you talk about arrest. Don't talk about arrest before that. From 6 to 7 centimeters, it gives you 5 hours. From 7 to 8 centimeters, it gives you 3 hours, and so on, so forth. So look, the slope is very, very gradual now. So from 5 to 6 centimeters, the lady can take 6 hours to dilate, and it should not be called arrest. So that is the labor progress. Of course, this is the descent of the fetal head. Okay. And then, of course, the last part where you have the medications, your oxytocin and your contractions. And another very important part, shared decision making. You have to share your decision with the woman and her partner. And then you should chalk out the plan and then give your instructions. And at the very end, you will find the abbreviations. For example, Y stands for yes and N stands for no, A stands for acetone bodies and P for protein, etc. So quite a detailed thing that they have given to you. Okay. And let me share a bit of initial experiences, which, to make the long story short, is that it has helped in low resource setting in decreasing the Caesarean section rates, right? Now a word about failed induction. Do not induce without a proper indication. The chances when compared to normal labor will be definitely less. And please be absolutely accurate of your definition of unsuccessful induction. This should not become an unnecessary indication for a Caesarean section. What about non-reassuring fetal status?
baseline rate, beat to beat variability, presence absence of accelerations, presence or absence of deceleration, and ST segment analysis, which is the most recent advance. Again, another gift by Professor Arul Kumaran, the STAN analysis. These are also useful tools that can help us to really know whether the fetus is compromised or not. Okay, so this is in summary. Try to use the labor guide in your institutions. Do a randomized controlled trial to compare its efficacy with the Partogram, and try to go from the unnecessary to the necessary, and from the unjustifiable to the justifiable. And I'm sure all of you will know this website where you can go and get the whole labor guide. So this brings me to the end of my presentation. Thank you very much, and I'm open to questions. Thank you, madam. Thank you for your nice presentation and very fantastic evidence-based presentation. আমার কাছে মনে হয় যে আমরা প্রশ্ন উত্তর নিয়ে নেই। একটু যদি ম্যাডাম স্লাইডটা অফ করেন আপনি, তাহলে আমি কোয়েশ্চেনটা নিতে পারছি। এর মধ্যে আমাদের সাথে আমাদের সিনিয়র প্রফেসররা যুক্ত আছেন, প্রফেসর রওশনারা বেগম, প্রফেসর শাহনারা চৌধুরী, প্রফেসর রাতুর রুমানা এবং মিড লেভেল এবং জুনিয়র ডাক্তাররা তো আছেনই। আমরা কতগুলো প্রশ্ন নিতে চাই যেগুলো অলরেডি ম্যাডাম ডিসকাশন করে গেছেন, এবং তিনি জানিয়েছেন যে রাইজিং ট্রেন্ডটা আমরা আসলে কিভাবে কমাতে পারি এবং কি করতে পারি এখানে। এখানে আমাদের প্যানেলিস্ট হিসেবে আছেন প্রফেসর গুলশানারা, উনিও একটু যুক্ত করবেন। তার সাথে ম্যাডাম আপনারা যারা সিনিয়র আছেন আপনারা অ্যাড করবেন, এবং অমিতা রায় ম্যাডাম তো করবেনই। একটা প্রশ্ন এসেছে যে মনিটরিং অফ দ্য লেবার পারফেক্ট ওয়েতে আসলে আমাদেরকে করতে হবে, আমরা আসলে কখন ডিসিশনটা নিব। যেটা আজকের কিনোট প্রেজেন্টেশন থেকে আমাদের যেটা আসলো সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট সিজারিয়ান সেকশনকে যতটা বেশি অ্যাভয়েড করা যায়। তো সেই জায়গায় গুলশান ম্যাডাম যদি একটু যুক্ত করেন যে আমাদের যারা মিড লেভেল জুনিয়ররা কাজ করবে, ওরা আসলে এই পারফেক্ট ওয়েতে মনিটর হচ্ছে কিনা, এটার আসলে উপায়টা কি? গুলশান ম্যাডাম। ধন্যবাদ ডক্টর শারমিন আব্বাসী, এবং প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ। আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের অমিতা রয় ম্যাডাম, এত এক্সিলেন্ট প্রেজেন্টেশন এবং অ্যাড্রেসিং অল দ্য প্রোজ অ্যান্ড কনস অফ the use of Partograph and efficacy of labor care guide, use of labor care guide. আর সিজারিয়ান সেকশন, হ্যাঁ এটা ইনক্রিজিং, মানে বেড়েই যাচ্ছে, এটাকে মনে হয় থামানো যাচ্ছে না এরকম, এবং গ্লোবালি, এটা শুধু যে বাংলাদেশে তাই নয়। তো এটা খুবই সুন্দর প্রেজেন্টেশন হয়েছেন। তো এই লেবার মনিটর যেটা, এটা কিন্তু ম্যাডামের প্রেজেন্টেশন থেকেই দেখা যাচ্ছে যে লেবার কেয়ার যে গাইডলাইনটা আছে WHO দেয়া, সেই গাইডলাইন অনুযায়ী যদি মনিটর করা হয় তাহলে কিন্তু পার্টোগ্রাফির চাইতেও অনেক বেশি কিছু ইনফরমেশন এবং বেশি এভিডেন্স বেস করা সম্ভব। যেরকম সাপোর্টিভ কেয়ার আছে, তারপরে প্রোগ্রেস অফ লেবার আছে, ওমেন্স কন্ডিশন আছে, তারপর বেবি কন্ডিশন আছে, এবং সবচেয়ে যেটা বড় সেটা হচ্ছে ডিসিশন মেকিং। এই ডিসিশন মেকিং যে ইন্টারভেনশন যেটা লেবারে প্রয়োজন হয়, সেটা অনেক রকম ইন্টারভেনশন আছে। যেরকম এটা পজিশনিং ইন্টারভেনশন আছে, সিজারিয়ান এপিসিওটমি আছে, অ্যামনিওটমি আছে, বিভিন্ন রকম হচ্ছে ইন্টারভেনশন প্রয়োজন হয়। এই ইন্টারভেনশন গুলো কি ধরনের এবং কখন প্রয়োজন হবে, এইটাও হচ্ছে এই লেবার কেয়ার যেটা আছে সেটাতে, মানে এটাতে এক্স্যাক্টলি এবং ইফেক্টিভ এবং এভিডেন্স বেস আছে। আবার ধরেন সেকেন্ড স্টেজ অফ লেবারের যে ব্যাপারটি, যেটাতে আমরা ওই যে সেই বিভিন্ন রকম অ্যারেস্ট বলি, ফার্স্ট স্টেজ অ্যারেস্ট, সেকেন্ড স্টেজ অ্যারেস্ট, সেই কন্ডিশনটিও কিন্তু লেবার কেয়ার গাইডে অনেক ভালোভাবে এটা দেখানো হয়েছে। অতএব আমাদের মনিটরিং যে করতে হবে সেটা হচ্ছে ম্যাডামের প্রেজেন্টেশন থেকেই কিন্তু এসেছে, যে আসলে সবারই এই লেবার গাইড যেটা, যে প্যারামিটার গুলো ধরে এটা মনিটর করা যায়, সেটাই কিন্তু আমাদের জন্য ভালো হবে।
অবশ্যই। শারমিন থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আমি নেক্সট কোয়েশ্চেনটা নিতে চাচ্ছি অমিতা ম্যাডাম আপনার জন্য। একজন কোয়েশ্চেন রেখেছে নালিপেরা উইথ এ সিঙ্গল প্রেগনেন্সি at 40 weeks with rupture membrane for 4 hours ago and regular contraction for the last hour. Upon admission, she was 2 centimeter cervical dilated, 80% in phase with moderate contraction every 3 minutes, which correspond to the hospital definition of spontaneous labor. And 4 hours after admission, she is still 2 centimeter dilated. এই ধরনের কেসগুলো নিয়ে ম্যাডাম আমরা কি করব? এটাকে কি আমরা গ্রুপ 1 এ ক্লাসিফাই করব কিনা? And what should we do for this sort of cases? Okay. Thank you for the question. গ্রুপের কথাটা আগে বলি। প্রথম কথা আপনি বলছেন it is a nullipara, singleton, cephalic, more than 37 weeks and in spontaneous labor. She is belonging to Robson's group 1, right? Now, Yes. what to do? Now, what to do is again there in your labor guide. Ruptured membranes, and if the liquor is clear 4 hours ago, fine. Now we know that rupture of membrane in itself is a sign of onset of labor. So unless something else happens, we don't get alarmed by that. As regards the 2 centimeters dilatation, she is still in the latent phase. So apni ekhono you should wait for her go into at least the active phase, and I'm quite sure that moderate contractions, if at all you feel so, you could give her certain things that her oxytocin, but I would advise that intervention should be as less as possible. So maybe you can make her walk about, maybe you can try a posture, maybe you can try an enema, maybe you can try all these harmless things that might enhance labor, or else definitely you can try oxytocin. But practically speaking, she is not as yet in established labor. So we can wait. And We can this wait, is right? the group. Yes. This is Okay, the madam. group where we Ji. have to see that we should try to reduce the C-section rate. Okay. আমরা আমি আরেকটা একটু অ্যাড question করি নিচ্ছি। এখানে, কিন্তু সরি আমি একটু জি 80% ইফেসমেন্ট হয়ে গেছে। সো 80% ইফেসমেন্ট যদি হয়, যদি শি ইজ ইন গুড কন্ডিশন, আর এখানে মডারেট জি। কন্ট্রাকশন থাকলে অবশ্যই এটা নরমাল ডেলিভারি আমরা অ্যালাউ করতে পারবো। কারণ ইফেসমেন্ট যদি 80% হয়, সেখানে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মানে কন্ট্রাকশনটা হ্যাঁ রসনা ওরা জি। বলছে কি নতুন গাইডলাইন এই লেবার গাইডে যে যতটা সম্ভব আমরা ইন্টারভেনশন অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করছি। হ্যাঁ সেজন্যই বলছি আমরা অক্সিটোসিন দিলে ওই বাচ্চাগুলো হ্যাঁ। পরবর্তী জন্ডিস আর কি কি সমস্ত ঝামেলা না হয়, দিলাম তাহলে সেজন্য- ওয়েট করলেই পারবে হ্যাঁ, এটা। যেহেতু সবকিছু ঠিক Exactly, আছে exactly. আমরা একটু ওয়েট করতে পারি, কারণ ওয়েট করতে সেটাই বললাম, এইটা- এটা খুব ভালো। কিছুক্ষণ মানে 6 ঘন্টার পর থেকে ডাইলেশন শুরু হয় এবং তখন আবার র্যাপিডলি হয়ে যায়, তখন র্যাপিডলি ডাইলেট হয়ে যায়, তখন দেখবেন ওয়েটও করতে হয় না। কাজে হ্যাঁ, সেটাই। আরেকটুক্ষণ ওয়েট করলে লিভারে গেলে অটোমেটিক্যালি স্ট্রং কন্ট্রাকশন শুরু হবে। এটাকে শারমিন ম্যাডাম এটাকে অলমোস্ট প্রম হিসাবেই আমরা কিন্তু কন্টিনিউ করতে পারি, বিকজ 2 সেন্টিমিটার 80% Yes, টু yes. আর্লি। জি শারমিন আমি একটু গ্রুপটার কথা বলি, প্রশ্নটাতে গ্রুপটা ছিল তো, যে আসলে জি। রবসনের এই গ্রুপটা এটা কিন্তু অন অ্যাডমিশনেই যেটা আছে সেই গ্রুপেই হচ্ছে করতে হবে, এবং লেবারের যে সমস্ত এই যে ক্রাইটেরিয়া গুলা ডাইলেটেশন তারপরে ইফেসমেন্ট এইগুলোর উপরে কিন্তু কোনো গ্রুপিং নাই। গ্রুপটা যেটা সোজা এখানে প্যারিটি আছে, প্রিভিয়াস সিজারিয়ান সেকশন আছে, অনসেট অফ লেবার, ফিটাল প্রেজেন্টেশন, নাম্বার অফ ফিটার, জেস্টেশনাল এজ, এইটার মধ্যে লিমিটেড থেকে হচ্ছে গ্রুপ করতে হবে, এবং গ্রুপ যখন একবার হবে তখন কিন্তু ওই গ্রুপেই হচ্ছে পেশেন্টটা থেকে যাবে। অতএব এটা ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী যে গ্রুপ 1 আছে সে গ্রুপ 1-এই থাকবে। জি আমরা Exactly. বুঝতে জি Exactly, madam. ওকে Exactly, madam. The group um, is divided very simply. যাতে আমরা যখন অডিট করব তখন যে কোনো মানুষ এটা অডিটটা করতে পারবে, তার জন্য মেডিকেল নলেজ দরকার হবে না। জাস্ট প্রথম বাচ্চা না দ্বিতীয় বাচ্চা, তারপরে একটা বাচ্চা ভেতরে আছে না জোড়া বাচ্চা, এরকম টাইপের কোয়েশ্চেন আপনি ফ্রেম করে নিন।
আর রবসনস ক্লাসিফিকেশনটা ওই রকম ভাবেই একদম সিম্পল রাখা হয়েছে, ডায়ালেটেশন বা তার মানে এইসব জিনিস তার মধ্যে ইনক্লুড করা হয়নি। and that is why Robson's groups can be easily audited by anybody in the hospital. এক্স্যাক্টলি ম্যাডাম, আমার অনেক প্রশ্ন জমে গেছে, আমি নিচ্ছি গ্র্যাজুয়ালি। আমি একটু রাতুল রুমানা ম্যাডামকেও বলবো যে ম্যাডাম যদি একটু আনমিউট করেন, রওশন ম্যাডাম এখানে একটু অ্যাড করতে পারেন। আমাদের ফ্রম দা খুলনা জান্নাত জেসমিন, উনি খুলনা ওজিএসবির এখন প্রেসিডেন্ট, উনি যে প্রশ্নটা রেখেছেন যে শর্টেজ অফ দ্য মিডওয়াইফ, এটা একটা বড় আমাদের কাছে মনে হয় যে অবস্ট্যাকল to initiate the normal vaginal delivery. So how to build up 24-hour service and trust in mother for action, reducing the CS rate to acceptable level. রাতুল রুমানা ম্যাডাম যদি একটু অ্যাড করেন এখানে। ম্যাডাম আছেন তো, একটু বলেন। কি বলেছো শামিল? আমরা আসলে মিডওয়াইফটাকে কিভাবে ইনিশিয়েশনে নিতে পারি, মানে আমাদের মিডওয়াইফ বিল্ড আপটা আমাদেরকে করতে হবে একটা গ্রুপ, and how to build up 24-hour services, যে আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে। অনেক সময় আমরা ইন্ডাকশন দেই, রাত হয়ে যাচ্ছে, তাড়াহুড়া করি, তখন হয়তো মনে করি যে সিজারের ডিসিশনটা আমরা নিয়ে নিই। তো সেই হিসেবে 24-hour সার্ভিসটা কেন আমরা এনশিওর কিভাবে করতে পারি টু ট্রাস্ট টুয়ার্ডস দ্য মাদার and also the attendant in to reduce the CS rate. থ্যাংক ইউ শামিল। আসলে মিডওয়াইফের কথা তো আমার চাইতে রচনাপা অনেক ভালো বলতে পারবেন, কহিলাপা অনেক ভালো বলতে পারবেন। মিডওয়াইফটা অবশ্যই দরকার। তবে আমি যখন গভর্নমেন্ট হসপিটালে ছিলাম তখন আমরা করেছিলাম কি, তুমি যেটা বলেছো যে আমাদের 24 আওয়ার্স অ্যাডমিশন টাইম শেষ, আমরা হুড়াহুড়ি করে সিজার করে আমাদের জুনিয়র সি এরা জুনিয়র ডক্টররা হুড়াহুড়ি করে চলে আসতো। তা আমাদের মধ্যে এরকম করেছিলাম, আমরা হ্যান্ড ওভার সিস্টেম করেছিলাম যে যারা যেসব পেশেন্ট থাকবে, লেবারে থাকবে, তাদেরকে যে ক্লিয়ার করে যেতে হবে তা না, সেজন্য ওয়ান সর্ট অফ গ্রুপ প্র্যাকটিস আর কি। তো আমরা প্রাইভেটেও যদি এই গ্রুপ প্র্যাকটিসটা করতে পারি, তবে সেটা করা যতটা মুখে বলা সহজ ততটাই কঠিন, কারণ লাইক মাইন্ডেড হতে হবে, তারপর আরো কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে। তো গভর্নমেন্ট হসপিটাল গুলাতে তো ইউনিট ভাগ করা, ইউনিট 1 ইউনিট 2 এরকম। ইউনিট 1-এ যাদের ডেলিভারি হয়নি ওদের টাইম শেষ, ইউনিট 2-র অ্যাডমিশন টাইম শুরু হয়ে গেছে, তখন আমরা কি করতাম, আমরা হ্যান্ড ওভার দিয়ে দিতাম আর কি, একদম টোটালি ওদের কাছে ট্রান্সফার করে দিয়ে দিতাম। এভাবে কিছুটা কমেছিল। ওই সময় যারা স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে ছিলেন তারা জানেন যে ওই সময় কিছুটা আমরা সিজারিয়ান সেকশন রেট কমাতে পেরেছিলাম। এটা একেবারেই আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স। আর প্রাইভেটে আমি দেখেছি, প্রাইভেটও আমি যে হাসপাতালে বসি সেখানে কয়েকজন বসেন, কিন্তু আমার সাথে যাদের খুব ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং, আমি যদি তার কাছে আমি রেখে যাই, দেখা যায় যে আমার সেই পেশেন্ট ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি নরমাল চাইল্ড বার্থ হচ্ছে। জি, অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম। একটু রওশন ম্যাডাম যদি যুক্ত করেন, বারবার মিডওয়াইফের কথাটা আসছে। আমি বলি আসলে ধন্যবাদ। মিডওয়াইফ প্রোগ্রামটা তো আসলে ছিল ভালো, কিন্তু আমরা ফেল করতেছি আস্তে আস্তে, কারণ যে মিডওয়াইফ যে একটা টার্ম আমাদের সাথে আসছে সেইটা কিন্তু মানুষের কাছে খুব বেশি ভালো গ্রহণযোগ্য হয় নাই। 2012-তে আমাদের প্রধানমন্ত্রীটা অ্যালাউ করলেন যে 20-এর মধ্যে প্রায় 20,000 মিডওয়াইফ তৈরি করতে হবে। আমরা মনে করতেছি যে আমার কাছে মনে হয় ফেল করতেছি, কারণ মিডওয়াইফ এবার ভর্তি খুব কম হয়েছে, যারা আসছে তাদেরও ঠিক মতো পোস্টিং হয় না এখনো। যেখানে যেখানে মিডওয়াইফ দেওয়া হয়েছে, তোমরা যদি একটু খেয়াল করো বিভিন্ন উপজেলা লেভেল এবং ঢাকা মেডিকেল মিডফোর্ডে, সেখানে কিন্তু ফ্যান্টাস্টিক একটা ভালো পজিটিভ প্রোগ্রেস আছে। কিন্তু আমরা শুধু মিডওয়াইফদের উপরে ডিপেন্ড করলে হবে না, যেহেতু এটা নতুন একটা সিস্টেম আসছে, আমরা চালু করতে চাচ্ছি, এখনো হয় নাই। কিন্তু আমার মনে হয় যে যারা জুনিয়র ডাক্তার যারা থাকে তাদের ইন্টার্নি সহ প্রত্যেককে কিন্তু লেবার রুমে একটু অ্যাটেনশন দিতে হবে। এইখানে আমাদের খুব ল্যাকিং। এটা আমি মনে হয় যারা এখানে আছেন কোহিনুরও বলবে যে আমাদের সময় যেটা ছিল লেবার রুমে অ্যাটেন্ডেন্স কিন্তু আসলে আমরা একেবারেই দিচ্ছি না। সেটা যদি আর একটু অ্যাক্টিভ না হয় তা না হলে করে, কিন্তু মিডওয়াইফটাকে চিন্তা করতে হবে আরো বেশি করে। এটা নিয়ে হয়তো গভর্নমেন্টের সাথে আরো একটু নেগোশিয়েট করে আগাতে হবে যে কিভাবে করা যায়। আমার ও যেটা করছে যে আমরা মিডওয়াইফকে ইনভলভ করবো কিনা, এটা যদি ভাস্ট ওয়েতে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয়, এই লেবার রুম গাইড বা যাই বলেন, মিডওয়াইফকে আমাদের লাগবে। মিডওয়াইফকে আমাদের লাগবে এই কারণে যে আপনার ডাক্তার হাসপাতালে সবসময় এগুলি ফিল আপ করতে চায় না। সো ইন কোলাবোরেশন ডাক্তার এবং মিডওয়াইফ দুজনে মিলে যদি আমরা এই লেবারকে গাইড করতে পারি, তবেই আমাদের আদার সাকসেস খুবই দরকার। কিন্তু মিডওয়াইফকে আমাদের লাগবে, শিখাতে হবে। মিডওয়াইফ গুলো তো কাজ করতে চায় না,
তার মানে এটা- আমরা বুঝে গেলাম যে করতে আমাদের পারি। কম্বাইনলি কাজ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই, এটা উপায় করতেই নাই, হবে। মিডওয়াইফ লাগবেই। জি, আমি একটু নেক্সট কোয়েশ্চেনটা যাই। অমিতা ম্যাডাম, আপনি যদি এটা একটু রেসপন্স করেন। একজন রেখেছে যে 22 ইয়ার্স নালিপেরা, the twin pregnancy আছে, first baby died on ultrasound at 36 weeks and first baby was breech, and the alive second baby was transverse lie, CS was done. So what should be the category for her? ওকে, উনি জানতে চাইছেন which will be the Robson's class, isn't it? জি হ্যাঁ, জি আচ্ছা, তাহলে দেখুন, অল মাল্টিপল প্রেগনেন্সিজ যেই ক্যাটাগরিতে আছে সেই ক্যাটাগরিটার মধ্যেই যাবে। দ্যাট উইল বি রবসনস ক্লাস অফ 8. Yes, 8 yes, 8. Robson's class of 8. It does not matter তার ফার্স্ট বেবিটা ডেড বা সেকেন্ডটা ব্রিচ, দ্যাট ডাজ নট ম্যাটার। সো ইট ইজ দি মাল্টিপল প্রেজেন্টেশনস যেটা ক্যাটাগরি আছে 8-এ, অল মাল্টিপল প্রেগনেন্সিজ আর ক্লাসিফাইড আন্ডার 8। দেখুন, আপনাদের একটা জিনিস বুঝতে হবে, দ্যাট দিস Robson's classification has been done with the purpose of trying to see whether we are justifying our cesarean section. এবার যে কোনো মাল্টিপল প্রেগনেন্সিতে সিজারিয়ান সেকশন হওয়াটা খুব বেশি স্বাভাবিক, আপনারাও জানেন। কারণ কি, আমরা যেটা যদি ধরেন টুইনস এর কথা বলি, যেটা কমনেস্ট মাল্টিপল প্রেগনেন্সি হবে, সেই প্রথম টুইনটা যদি ব্রিচ হয় তাহলেও আমরা সিজার করছি, প্রথম টুইনটা যদি ট্রান্সফার্স হয় তারা আমরা সিজার। আমরা কখন শুধু নর্মালে ট্রাই করছি অ্যাজ পার গাইডলাইন্স, যদি প্রথমটা স্কেফেলিক হয় এবং প্রথমটা বড় হয় তাহলে আমরা বলি ফেভারেবল আউটকামস হতে পারে। আর নাহলে বাকি সব ক্ষেত্রে তো আমাদের বলেই দিচ্ছে যে এই সবগুলো প্রবলেম হতে পারে বলে সিজারিয়ান সেকশনটা করা উচিত, জাস্টিফাইড। তো ওটার মধ্যে বেশি মানে ওটার মধ্যে সিজারিয়ান সেকশন রেটটাকে মডিফাই করার আমাদের খুব বেশি চান্স নাই। যেইখানে চান্স আছে সেগুলো এই হচ্ছে যারা নালিপ্যারাস, যারা সিঙ্গেল, আমরা বুঝতে পেরেছি, যারা কেফেলিক, এদের কোনো কারণ নেই, এদের কোনো কারণ নেই যে আমরা সিজারিয়ান করে দেবো। কেন কারণ করে দিচ্ছি? আমাদের মনে হচ্ছে যে রাত্রি হয়ে যাচ্ছে, দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমাদের মিডওয়াইফ নেই, ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং যেরকম একজন ম্যাডাম বললেন যে প্রাইভেট আর এর সাথে কম্বাইন করাটা খুব মুশকিল, এইসব কারণে। আর তারপরে দেখুন, আজকাল আমি যেটা দেখেছি, অ্যাটলিস্ট ইন দ্য সিটি অফ ক্যালকাটা, there is so much increase of cesarean section on demand. মানে বড় কোম্পানির সিইও আছেন, ওনারা এসে বলছেন যে 5 দিনের মাথা I have to sit back at my desk, so please do cesarean section today and send me home day after tomorrow. অন ডিমান্ড একটা বড় ক্রাইসিস ম্যাডাম, এক্স্যাক্টলি, এটা একটা। জি, অবশ্যই। আমি একটু পরের প্রশ্নটাই যাচ্ছি ম্যাডাম, অনেকগুলো প্রশ্ন জমে গেছে। আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেনটা একটু রেসপন্স করেন গুলশান ম্যাডাম, তার সাথে অমিতা ম্যাডাম একটু যুক্ত করবেন। A CS was just performed because of fetal distress on a nulliparous woman who arrived in labor 8 centimeter with a single cephalic pregnancy, and many CS done due to fetal distress. So how fetal distress correlate with the Robson classification? Should I classify this case in group 1 or group 5, or what is the response? নো ইন্ডিকেশন অফ সিজারিয়ান সেকশন, এই তো ফিটাল ডিস্ট্রেস অথবা যে কারণেই হোক, এটা কিন্তু ক্লাসিফিকেশনের ক্রাইটেরিয়া না। রবসন ক্লাসিফিকেশন এখানে যেটা আসবে, যেটা ছিল হচ্ছে একটা মানে নালিপ্যারাস ওমেন, তারপরে হচ্ছে স্পন্টেনিয়াস লেবারে এসেছিল, সিঙ্গেলটন প্রেগন্যান্সি, টার্ম প্রেগন্যান্সি, তাহলে এটা গ্রুপ 1 এ পড়বে। এখন সিজারিয়ান সেকশন যে কারণেই হোক, সিজারিয়ান সেকশনের ইন্ডিকেশন অথবা ফিটাল ডিস্ট্রেস এটাকে কিন্তু কনসিডার করা হয় না এই রবসন ক্লাসিফিকেশনে। ওই সেই 5টা-6টা কথাই, যে প্যারিটি, প্রিভিয়াস সিজার, অনসেট অফ লেবার, ফিটাল প্রেজেন্টেশন, নাম্বার অফ ফিটার, জেস্টেশনাল এজ, এই কয়টাই হচ্ছে আসবে। অন্যটা দিয়ে হচ্ছে গ্রুপে ফেলা যাবে না, এইখানে গ্রুপ 1 হবে, কোন ক্রমে গ্রুপ 5 অথবা অন্য কিছুতে যাবে না। জি, আমরা এটা বুঝতে পেরেছি। অমিতা ম্যাডাম, আপনি যদি একটু রেসপন্স দেন। আসলে অনেক সেটিং অফ দ্য মেডিকেল সেটিং আমরা দেখি যে ফিটাল ডিস্ট্রেস কে একটা ইন্ডিকেশন রেখে সিজারের ট্রেনটা বেড়ে যাওয়ার একটা ভয় থাকে, এটা আসলে কি করা যায়? এক্স্যাক্টলি। সো এইটা অ্যাকচুয়ালি আমি এই সাবজেক্টটার উপরে জাস্ট একটু টাচ করেছিলাম লাস্টের স্লাইডগুলোতে, যে নন রিঅ্যাসিওরিং ফিটাল স্ট্যাটাস বলে যেই সিজারিয়ান গুলো আমরা করছি, সেগুলোকেও আমাদের আলাদা করে অ্যানালাইজ করতে হবে
যে নন রিঅ্যাসুরিং বলতে আমরা কি বোঝাই? Is it that fetal acidosis has set in? Because even if there is deceleration, there might not be fetal acidosis. আমরা সেটা নিয়েই তো চিন্তিত যে ফিটাসের অ্যাসিডোসিস না হয়ে যায়, এবং তার জন্য আপনার ধরুন মনিটরিংটাকে আরো এক্সটেন্সিভ করতে হবে। উই হ্যাভ টু অ্যানালাইজ, ধরুন আমরা এর জন্য করছি যে ইট ইজ নাও উই হ্যাভ টু সে ফিটাল ডিস্ট্রেসটাকে আমাকে ডিফাইন করতে হবে। আমি ফিটাল ডিস্ট্রেস বলে আমি ছেড়ে দিতে পারবো না, আমাকে বলতে হবে ফিটাল ডিস্ট্রেস। ফিটাল ডিস্ট্রেস মিন্স হোয়াট? Persistent late decelerations. You have to specify. If there are persistent late deceleration, yes, then it may be categorized as a fetal distress. If there is a variable deceleration, you could say it as a fetal distress. সেক্ষেত্রে ম্যাডাম আমাদের তো ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো থাকতে হবে, আমাদের সিটিজি মেশিন থাকতে হবে, স্কাল্প ব্লাড করার মতো আমাদের হচ্ছে ফ্যাসিলিটি গুলো আমাদেরকে রুট লেভেলে নিয়ে যেতে হবে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। This is important. This is important, and even with those facilities, we'll have to define fetal distress. আমরা fetal distress এক্স্যাক্টলি এমনি বলে ছেড়ে দিতে পারবো না। ওকে ম্যাডাম, আমি একটু রাতু ম্যাডামকে বলবো এখানে যদি অ্যাড করেন। পার্টোগ্রাফ নিয়ে ডক্টর এস সাহা যে প্রশ্নটা রেখেছেন, উনি বলেছেন যে ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু মেক দ্য ডিসিশন, সো ওয়াই ইট ইজ নট মেইনটেন স্ট্রিক্টলি ইন উপজেলা অর জেলা হসপিটাল? এখানে আসলে আমরা দেখি যে খুব স্ট্রিক্টলি যেটাকে মেইনটেইন করা হচ্ছে সেটা পারা যাচ্ছে না। হাউ ক্যান উই এনশিওর ইটস ইউজ ইন এভরি লেভেল অফ হেলথ কেয়ার সিস্টেম? পার্টোগ্রাফের কথা বলছো? জি, আসলে আমি যতদূর দেখেছি পার্টোগ্রাফ কি খুব বেশি স্ট্রিক্টলি মেনটেন করা হচ্ছে? সেটাও কিন্তু ঠিক মতো মেনটেন করা হচ্ছে না। লেবার কেয়ার গাইডের কথা তো এখন আসছে, কিন্তু পার্টোগ্রাফও যে খুব স্ট্রিক্টলি সুন্দরভাবে করা হতো, আমার এক্সপিরিয়েন্স তো খুবই খারাপ। ওকে, এখন এক্সপেরিয়েন্সটাকে আমরা আরেকটু জি ম্যাডাম, পার্টোগ্রাফের যে কথাটা বলেছে না, পার্টোগ্রাফ তো আসলে এটাকে মেনটেন করার জন্য ধরো আমাদের হচ্ছে আন্ডার গ্রাজুয়েটে কিন্তু কারিকুলামে আছে, এবং আমরা পোস্ট গ্রাজুয়েশনের পরীক্ষাতে অসপি গুলোতেও এটাকে আমরা নিচ্ছি। পার্টোগ্রাফির ট্রেনিং ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট যেটা ট্রেনিং হচ্ছে, সেখানেও কিন্তু পার্টোগ্রাফির ট্রেনিং হচ্ছে। পার্টোগ্রাফ এইখানে মানে যেটা মেনটেন করার, এটার মধ্যে আসলে ইউনিফর্মলি সমস্ত জায়গাতে হচ্ছে না, কিছু কিছু জায়গায় হচ্ছে। আরেকটা ব্যাপার যেটা, যে পার্টোগ্রাফির যে লিমিটেশন গুলো আছে, যেটা কিন্তু এই যে অমিতা রায় ম্যাডাম হচ্ছে অনেক সুন্দর করে দেখিয়েছেন যে এইটা কিভাবে ডিসিশন নিতে অসুবিধা হয়। এই অ্যাকশন লাইন, তারপরে হচ্ছে অ্যালার্ট লাইন, এর মধ্যে যে চেঞ্জ, এটা ডিসেন্টটা, তারপরে ডাইলেটেশনের যে ব্যাপারটা আছে, ডিউরেশনের যে ব্যাপারটা আছে, এই ব্যাপারটি যেহেতু একটা লিমিটেশন আছেই, এই লিমিটেশনের মধ্যে কোরিলেট করতে অথবা এটাকে সমন্বয় করা হচ্ছে, যেহেতু অসুবিধা হচ্ছে, সেজন্য দেখা যাচ্ছে কিন্তু পার্টোগ্রাফির ইউজটাও আমাদের কিন্তু ইনকনসিস্টেন্ট থাকতেছে। কারণ এই যে কথা হচ্ছে ফিটাল ডিস্ট্রেস, এই যে কথা হচ্ছে যে মানে ইয়েতে ডাইলেটেশনটা ডিলে হচ্ছে, তারপরে হচ্ছে এইখানে ডিসেন্ট করছে না, তো এইগুলো নিয়েই হচ্ছে, যেহেতু অ্যাকিউরেট ডেফিনেশনটাও নাই এবং অ্যাকিউরেট এটা ডায়াগনোসিসেও সমস্যা হচ্ছে, সেজন্য কিন্তু এই ইউজটা লিমিটেশন রয়ে গেছে এবং এটাকে ইউজেও হচ্ছে বেটার ফিল করছে না। জি, আমরা বুঝতে পেরেছি। কোহিনুর ম্যাডাম একটা কোয়েশ্চেন যদি আমাদেরকে রেসপন্স করেন, সঞ্জিদা আমাদের কাছে জানতে চেয়েছে। কোহিনুর ম্যাডাম শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, বলুন। জি, a primary gravida patient admitted in term with early labor pain. Per vaginal examination, cervical dilatation 3.5 centimeter for 4 days. Low dose oxytocin দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এটা দিলে hyperstimulationের মতো symptom হচ্ছে, so oxytocin cannot be given. No progress. What should we do now? উনি কি এটা সার্ভাইকাল ক্যাথেটার? এখন ওর প্রথম কথা হলো ওর বাকি প্যারামিটার ঠিক আছে কিনা, শর্মিন ওর বাকি প্যারামিটার ঠিক আছে, মনে করো ওকে ফুল টার্ম হয়েছে বা ওকে ডেট পার হয়ে গেছে, যদি তা না হয় 3 সেন্টিমিটার 3 দিন ধরে থাকে, আমার নিজের এক্সপেরিয়েন্স বলছি, তাহলে উই ক্যান ওয়েট উইদাউট এনি ইন্টারফারেন্স। উই ক্যান ওয়েট উইদাউট এনি ইন্টারফারেন্স, যদি ওর ফিটাল ডিস্ট্রেস না হয়, ওর ম্যাটার্নাল কোনো সমস্যা না হয়, বারবার প্রিভিউ করার জন্য মায়ের কোনো ইনফেকশন লক্ষণ না থাকে, তো দেখবে এটা কিন্তু স্পন্টেনিয়াস লেবারে চলে যাবে। বিকজ এই যে একটু স্টিমুলেট করে রাখা হয়েছে না উইথ অক্সিটোসিন, সামটাইমস তুমি যদি তাকে 24 ঘন্টার সময় দাও উইদাউট এনি ইন্টারফারেন্স,
she can go to spontaneous labor এবং সেক্ষেত্রে আমরা 6 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হলে তারপরে ইন্টারফেয়ারে যাব 6 সেন্টিমিটার পরে তখন আমরা যদি তুমি মনে করো অগমেন্ট করতে পারি বা এআরএম করে সে করতে পারি কিন্তু আর যদি আর কোনো সমস্যা না থাকে মানে বাচ্চা হার্টবিট ঠিক আছে সিটিজি ঠিক আছে মায়ের কোনো খারাপ তাহলে আমার মনে করো ওয়েট করো ওয়েট করলে এখানে তুমি 24 ঘন্টা 8 সেকেন্ড সময় দিলে she will go to spontaneous in active phase of labor এটা আমার এক্সপেরিয়েন্স আমিও তাই বলি আমারও তাই এক্সপেরিয়েন্স এটা অমিতা ওয়েট করা ম্যাডাম উচিত কিছু অ্যাড করবেন হ্যাঁ। আপনি অমিতা ম্যাডাম এই প্রসঙ্গে এক্স্যাক্টলি কোহিনুর ম্যাডাম যেটা বললেন সেটা অবশ্যই দেখুন ফার্স্ট অফ অল আমি আবার বলছি ফেলড ইন্ডাকশনের ডেফিনিশনটা কি ওটা বড় ডিফিকাল্ট টু ডিফাইন হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ফেলড ইন্ডাকশন when you say non patient is not progressing is it not progressing because you are expecting further progression it is not like that so এইটাকে আমাদের ডিফাইন যদি যতক্ষণ না করতে পারবো সেটা খুব মুশকিল and if she is 3.5 centimeters dilated she is in the latent phase we need not interfere এখানে with একটা her. We প্রশ্ন should not এসেছে even যে give her ইন্ট্রাসার্ভাইকাল oxygen. ক্যাথেটার ইউজের কোনো রোল আছে কিনা এই কেসটার ক্ষেত্রে এনি রোল অফ না, ইউজিং না ইন্ট্রাসার্ভাইকাল তুমি তো ক্যাথেটার অগমেন্টেশন যাবাই না না, তুমি তো না। ওয়েট করবা নো নো no role নো রোল এক্স্যাক্টলি একটু আমাকে শাহনারা ম্যাডাম রেসপন্স করবেন কিনা আরেকটা কোয়েশ্চেনে একটা প্রাইমারি পেশেন্ট মাল্টিপল প্রেগন্যান্সিতে আছে স্পন্টেনিয়াস লেবার এট 36 উইকস and she is in alert line for last 8 hours at that time what decision we should take as Robson classification any inclusion in here Thank you very much. Actually, this patient falls into a group যদি আমরা ভাগ করি ক্লাসিফিকেশনে যেটা মাল্টিপল প্রেগন্যান্সি ক্লাসিফিকেশনে পড়বে এটা হলো রবসনের ব্যাপার এখন আসে লেবারের ব্যাপারটা 8 centimeters in the alert line exactly তা ওর স্ট্যাটাস অফ দি ফিটাস কিরকম ওর যদি পেলভিস ভালো থাকে প্রেজেন্টেশন অফ দি ফার্স্ট ফিটাস কি কেফালিক যদি থাকে উই ক্যান ওয়েট যদি ফিটার ডিপেন্ডস করবে আদার প্যারামিটারস গুলো কেমন আছে 8 সেন্টিমিটার টুইন যদি ইফ দ্য অবস্টেট্রিশিয়ান ইজ কমফোর্টেবল উইথ টুইন ডেলিভারি এটা টুইন ডেলিভারি নরমাল হতে কোনো অসুবিধা নাই 8 সেন্টিমিটার তো আর 2 সেন্টিমিটার মাত্র সো এখানে আসলে ম্যাডাম টেক হোম মেসেজটা কি অ্যালার্ট লাইনের উপরে থেকে আসলে কতক্ষণ ওয়েট করবে এমনিতে আগের পার্টোগ্রাফ হিসাবে তো আমরা বলতাম 4 আওয়ার্স উই ক্যান ওয়েট ফর অ্যাকশন লাইন যদি আদার প্যারামিটার গুলো ঠিক থাকে এবং ডিসেন্ট অফ দি প্রেজেন্টিং পার্ট যদি ঠিক থাকে জি আমরা বুঝতে পেরেছি থ্যাংক ইউ ম্যাডাম আমাকে অমিতা ম্যাডাম একটা যদি রেসপন্স দেন আরেকটা বিষয় একজন প্রশ্ন করেছে লেডি কেম উইথ 16 আওয়ার্স লেবার পেইন উইথ টাইট সার্ভিক্স scanty amniotic fluid it was her 42 weeks of pregnancy and যিনি কোয়েশ্চেন করেছেন তিনি লিখেছেন I have decided to go for CS should I any options for wait for this patient for more hours Okay, so it seems that she has completed 42 weeks. The liker is less and the os is closed. Am I right? yes and labor pain for 16 hours No, this is a very vague thing when you say labor pain for 16 hours. You had to define, is it a true labor pain or a false labor pain? So what is the characteristic of this pain? We call it a true labor pain only when there is changes in the cervix. If there are no changes in the cervix, we cannot call it as a true labor pain. We cannot call it. That is one thing that we have to see. Now, in view of the fact that she has crossed 42 weeks, why can't we opt for induction of labor? Because after 42 weeks, we are fully justified in inducing labor. So if there is a tight cervix, we can do a priming of the cervix, and we know that induction of labor is of two parts. One is priming the cervix, and the second part is promoting uterine contractions. So if you have a tight cervix, which every priming will have, exactly we can try for cervical priming if we are concerned. Now the third thing was oligoamnios. Now oligoamnios per se is not an indication for Caesarean section. I'm sure all the experts here will agree. If this oligoamnios
it could form a reason for induction of labor, but it could not form a reason per se for an elective cesarean section. So I would think Exactly. that at 42 weeks, you could go ahead and try a cervical priming and induction of labor. Of course, she has to be watched and monitored very carefully for any signs of neonatal compromise. এক্স্যাক্টলি ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আমি লাস্ট কোয়েশ্চেন নিচ্ছি আজকের, এবং এরপরে দুজন হ্যান্ড রেজ করেছেন তাদের কথাও নিব। লাস্ট কোয়েশ্চেন একটু কোহিনুর ম্যাডাম যদি রেসপন্স করেন। মোস্ট অফ দ্য টাইম একজন আমাদের উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স থেকে যুক্ত হয়েছেন, তিনি বলেছেন যে মোস্ট অফ দ্য টাইম পেশেন্ট নট কাম ইন হসপিটাল ফর ডেলিভারি অ্যান্ড দে ট্রাই ফর নর্মাল ডেলিভারি ইন হোম, but at the last moment they come for cesarean section. At that time, how will we correlate with Partogram with Robson classification? Kohinoor madam, unmute করবেন ম্যাডাম। না, সেক্ষেত্রে আমরা যদি তুমি একদম শেষ মুহূর্তে আসে, মনে করো ট্রায়াল দিয়ে বাসায় অনেকবার ট্রায়াল দিয়ে আসলো, সে হ্যাড ফিটাল ডিস্ট্রেস, সে হ্যাড ম্যাটারনাল ডিস্ট্রেস, তখন তুমি রবসন গ্রুপে ফেলে দেওয়ার কোনো ফায়দা নাই। সে সময় তোমার জানতে হবে যে হাউ শুড উই ডেলিভার দ্য পেশেন্ট, সেটা কি করবে সেই সময়। তখন আমি রবসনে ফেলে দিয়ে কাজ হবে না, কারণ যদি বাড়িতে সে অনেক ঘন্টা শিফট করে আসে, তার ফিটাল ডিস্ট্রেস কিংবা ম্যাটারনাল ডিস্ট্রেস, তখন আমাকে ইনজেকশন খুঁজতে হবে। তখন আমি আর ক্লাসিফিকেশন তো ফেলবাই, যদি সে হয় যে সে যদি মনে করো প্রাইমি হয় কিংবা ওই যে গুলশান যেটা বলছিল ওই ক্রাইটেরিয়া ফেলে দিতে হবে, ইন্ডিকেশন সেপারেট। তুমি রবসন গ্রুপে ফেলা কিন্তু এক জিনিস, সেটা হলো ও যে প্রাইমি হয়, স্পন্টেনিয়াস লেবারে গেছে, তার সিঙ্গেলটন ফিটাস কেফালিক প্রেজেন্টেশন, তুমি গ্রুপ 1-ই ফেলবে, গ্রুপ 1। কিন্তু ম্যানেজমেন্ট করতে গেলে তোমাকে অন্য ইন্ডিকেশন খুঁজতে হবে। সেক্ষেত্রে আমার যদি মনে হয় যে ও শত ট্রায়াল দিয়ে আসছে, অক্সিডেশন দিয়ে আসছে, তাহলে আমাকে অন্য ভাবে চিন্তা করতে হবে। আদারওয়াইজ যদি ফিটাল ডিস্ট্রেস না থাকে, ম্যাটারনাল কন্ডিশন ভালো থাকে, তাহলে আমাকে জানতে হবে যে অ্যাটর্নি আছে না, এবারে ভালো কন্ট্রাকশন আছে নাকি। আমি অগমেন্ট করতে পারবো না তা না, যদি সবকিছু ঠিক থাকে আই ক্যান অগমেন্ট হার, আমি তাকে অক্সিটোসিন ড্রিপ দিতেও পারি যদি ইউটারাসে কন্ট্রাকশন কম থাকে। আর যদি মনে করো কন্ট্রাকশনের মাত্রা অনেক বেশি, বেশ ভালো কন্ট্রাকশন আছে ইনস্পাইট অফ, তাহলে আমাকে কোথায় অ্যারেস্ট হয়েছে সেটা দেখতে হবে, কি কারণে অ্যারেস্ট হলো সেটা আমাকে দেখতে হবে। সার্ভিক্যাল ডাইলেটেশন বেশি থাকলে এখানে তাহলে তার সাথে যদি আরেকজনের প্রশ্ন আপনি উত্তর দিয়ে দেন। আরেকজন প্রশ্ন রেখেছে যে ফরসেপ ভেন্টোস এগুলো যদি ইউজ আমরা বাড়িয়ে দিই ইনস্ট্রুমেন্টাল ডেলিভারি, এটা কি আমাদেরকে হেল্প করবে কিনা? না, এটা এই জন্যই তো আমাদের এখন কিন্তু একটা প্রজেক্ট চলছে আমাদের ওজিএসবি থেকে, যে আমরা গুলশান ম্যাডাম একটু অ্যাড করবেন এখানে, ইনস্ট্রুমেন্ট ডেলিভারির উপরে কিন্তু দিচ্ছি, সেটাও তার এক্সপার্ট হতে হবে, হেলথ কম্পিউটার করবে তারা এক্সপার্ট, এবং আমরা এনকারেজ করি যদি এরকম হয় যে হ্যাঁ এক্সপার্ট করি। একটু গুলশান ম্যাডাম অ্যাড করেন যদি, সিজারিয়ান সেকশন রেটটা কমবে। জি গুলশান ম্যাডাম প্রজেক্টটা নিয়ে একটু অ্যাড করেন। এভিডি মানে অ্যাসিস্টেড ভেজাইনাল ডেলিভারির এটা ডেফিনিট রোল আছে, এটা সিজারিয়ান সেকশনটাকে কমায় দেওয়ার জন্য। কারণ এই ইন্টারভেনশন গুলা যখন প্রয়োজন হয়, কারণ আমি বলছি যে অনেকগুলো ইন্টারভেনশন কিন্তু প্রয়োজন হয়, তো তার মধ্যে এটাও একটা ইন্টারভেনশন। যে এই ইন্টারভেনশন যখন ইন্ডিকেশন থাকবে, যেরকম ফরসেপসের ইন্ডিকেশন, ভেন্টোজের ইন্ডিকেশন, সবচেয়ে বেশি ইউজফুল হয় হচ্ছে ভেন্টোজটা ফরসেপসের চাইতে। তো ভেন্টোজ ইউজে এই যে ইন্ডিকেশন গুলো আছে এটার মধ্যে যদি পড়ে, তাহলে অবশ্যই ভেন্টোজটা যদি আমরা করি, সেফলি যদি করি, হ্যাঁ সেফটির দিকেও আমাদের খেয়াল করতে হবে, সেফলি যদি আমরা করতে পারি তাহলে দেখা যাবে যে সিজারিয়ান সেকশনের মানে রেটটাকে আমরা কমাতে পারবো। তবে হ্যাঁ স্কিল কিন্তু থাকতে হবে, এক্সপার্টিস থাকতে হবে, যেটা ওজিএসবি সবসময়ই করে, তার হচ্ছে মেম্বারদের ক্লিনিক্যাল এক্সিলেন্স বাড়ার জন্য আমরা এখন এই প্রজেক্টটা করছি। একটু বলেন যে এই প্রজেক্টে আমাদের জুনিয়ররা কিভাবে ইনভলভ হবে, তারা কিভাবে জানবে? বা প্রথমেই এই প্রজেক্টে আসলে এটা গভর্নমেন্টের অর্ডার হচ্ছে, যেরকম আগামীকালই কিন্তু সকাল 8টা থেকে প্রজেক্টের এক ব্যাচ শুরু হচ্ছে। ব্যাচে যাদের গভর্নমেন্ট আসলে ট্রেনিং এর কথা বলেছে, সেই ট্রেনিং এ তারা পার্টিসিপেট করছে। সে 2 দিন ব্যাপক ভরে এই ট্রেনিংটা আমরা এই মাসে 2টা ট্রেনিং দিব, মানে 4 দিন, মোট 4 দিন 2টা ব্যাচ। মানে ম্যাডাম তারা এসএমএস এর মাধ্যমে ইনফরমেশনটা পেয়ে যাবে, আপনারা তাদেরকে জানিয়ে দেবেন। হ্যাঁ, এবং পর্যায়ক্রমে আমরা কিন্তু এই গভর্নমেন্টের ছাড়াও ওজিএসবির এটা সিদ্ধান্ত আছে যে আমরা আমাদের ডাক্তারদের এটাতে ট্রেনিং দিয়ে আরো স্কিলটাকে বাড়াতে আমরা চেষ্টা করব।
অবশ্যই, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। যে তিনজন হ্যান্ড রেজ করেছেন আমি 1 মিনিট করে শুধু তাদের কথা নিয়ে শেষ করবো আজকের আয়োজন। প্রফেসর ফাতেমা আশরাফ, ফরমার হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ শহীদ সরওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হসপিটাল। ম্যাডাম, আপনি কিছু বলতে চাচ্ছিলেন? থ্যাংক ইউ। আসলে এটা খুবই এক্সাইটিং এবং টাইম ডিমান্ডিং একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে। আমি প্রথমে যে কথাটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আসলে আমাদের যে কথাটা এসেছিল যে আমাদের ইয়েদেরকে লাগবে, মিডওয়াইফদেরকে লাগবে। আমরা যতক্ষণ না মিডওয়াইফ অ্যাডিকুয়েটলি পাচ্ছি, আমরা তো একটা ধারার মধ্যে ছিলাম যে আমাদের ডাক্তাররা কিন্তু এই সার্ভিসটা, লেবারের সার্ভিসটা দিয়ে থাকে। সুতরাং তাদের এক্সপার্টিসটা বাড়ানো কিন্তু আমাদের অনেক জরুরি কাজ। বিকজ আমরা যতই রবসন ক্লাসিফিকেশন বলি বা WHO এর যে ক্লিনিক্যাল গাইডলাইনটা এসছে সেটার কথা বলি, কিন্তু সত্যি কথা হলো যে ইন্ডিভিজুয়ালাইজেশন, প্রপার ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট, এনভায়রনমেন্টাল সাপোর্ট, এইগুলা কিন্তু আমাদের থাকতে হবে। সো আমাদের ডিমান্ড সাইড এবং সার্ভিস যারা প্রোভাইড করবেন, এই দুইটা সাইডকে কিন্তু লেবারের পক্ষে বা জেনারেল ডেলিভারির পক্ষে অনেক বেশি এগিয়ে আসতে হবে। এটার কোনো বিকল্প নেই। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। এবং আপনি ইন্টারপ্রেটাম কেয়ারের কথাতে গুরুত্ব দিয়েছেন যে এটা খুব করতে হবে আমাদের। আরেকজন হ্যান্ড রেজ করেছেন পরিমল কান্তি দেবনাথ, আপনি কি কিছু অ্যাড করবেন? তাহলে আনমিউট করুন। জি বলুন। আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না আমরা শুনতে পাচ্ছি না। আয়েশা মোহাম্মদ ওসমান, আপনি কিছু অ্যাড করতে চাচ্ছিলেন, আপনি অ্যাড করুন। Assalamu alaikum. Thank you for allowing me. Actually, I had a question from the speaker, ma'am. Assalamu alaikum, respected teachers. I'm a student of medicine, so I have very little idea about the topic today, but it's a very interesting one. So it kept me hooked till the very end. Nowadays, we hear a lot about VBAC, ma'am. Could you please tell us whether there is a legit time period following a C-section when you could allow a patient to undergo VBAC, and what are the indications of VBAC? What are the success rates? I just wanted to know about that. থ্যাংক ইউ। আপনি যেটা জানতে চাচ্ছেন VBAC আসলে CS এর রেট কে কমাবে কিনা, vaginal birth after the cesarean section। অমিতা ম্যাডাম, আপনি যদি অ্যাড করেন। Okay, that's quite a relevant question, because now, because of the increasing Caesarean section rates, we will get many women who've already had a Caesarean section. So for VBAC, we have very good and robust guidelines. Both the Royal College of Obstetricians and Gynecologists from Britain and the American College of Obstetricians also, and most of them, most of the points they agree upon. They give very good guidelines for VBAC. Now, when you're reading this VBAC guidelines, please think of them as a predictive model. These are not predictive models. These will only tell you what are the favorable for VBAC and what are the unfavorable factors for VBAC. And then the decision is yours. For example, let me give you an example. A favorable factor for VBAC is, suppose a person has had a cesarean delivery, the first one, and the second one, she goes into spontaneous labor. That is a very favorable factor, because spontaneous labor will result in a better delivery rate than an induced labor. Let me give you another favorable factor. If, let us say, it is a cephalic presentation and she has had a previous normal delivery even before the Caesarean section, that is another favorable factor that works in favor of having a VBAC, a successful VBAC. Thank you. In this way, there are several VBAC favorable factors. And of course, there are n number of studies which tell you what is the success rate, but it's very difficult to judge what is the factor that is contributing to the success rate. Is it the spontaneous labor? Is it the presentation? We can just give a generalized idea, and VBAC rates are quite successful. I would say quite successful. That's my answer in short. Thank you, madam. We are just end of এটাতে একটা কথা শুধু বলি, এটাতে VBAC এর জন্য VBAC is helpful to reduce the rate of cesarean section, but VBAC এর যে পার্সেন্টেজটা হয়, যে এটার একটা লিমিটেশন আছে, তো সব ক্ষেত্রে তো VBAC করা যাবে না। সেজন্য এই যে পার্সেন্টেজটা, ইটস নট হেল্পফুল টু রিডিউস সিজারিয়ান সেকশন রেট সিগনিফিক্যান্টলি। এটা তো পার্সেন্টেজটা কম।
তবে আরেকটা বড় বিষয় যে কিছু we need কমাবে। to vigilant, অবশ্যই সেটা institutional delivery and we need to very vigilant for the VBAC. Thank you ম্যাডাম। অমিতা ম্যাডাম, আমরা শেষ করব। আমি জাস্ট শর্টলি আপনি, কোহিনুর ম্যাডাম এবং গুলশান ম্যাডাম তিনজনের কাছ থেকে একটু টেক হোম মেসেজ নিব আজকে। আমি থ্যাংক ইউ জানাই বিডি ফিজিশিয়ানকে, রেনেটাকে, থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি পার্টিসিপেন্টদেরকে, অ্যান্ড আমাদের সিনিয়র প্রফেসর যারা প্রফেসর রওশনারা বেগম, শাহনারা চৌধুরী, রাতুল রুমানা ম্যাডাম, ফাতেমা আশরাফ যারা যুক্ত হয়েছিলেন, সবাইকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অমিতা ম্যাডাম, হোয়াট ইজ ইউর টেক হোম মেসেজ ফর আওয়ার মিড লেভেল ডক্টর যারা আজকে যুক্ত হয়েছেন? My take home message would be, try to use the labor guide and see whether it is practically usable, number one. Number two, are you able to decrease the primary Caesarean section rates? Compare with yourself, introspect that যেই পেশেন্টটাকে আমি হট করে সিজারিয়ান করে, আমি যদি এই লেবার গাইডটাকে ফলো করে করি, তাহলে কি আমি একটা বেটার লেবার কেয়ার দিতে পারছি? That's my only take home message. And I hope to meet you all when I'm in Bangladesh. That's the next take home. ইনশাআল্লাহ ম্যাডাম, সেপ্টেম্বরে আপনি আসছেন, নিশ্চয়ই আমাদের সিনিয়ররা আপনার সঙ্গে দেখা করবে এবং কথাও হবে। আমি গুলশান ম্যাডাম, কোহিনুর ম্যাডাম নিশ্চয়ই সেই দায়িত্বটাও নিচ্ছেন। আমি গুলশান ম্যাডামকে বলবো যে আপনি এই মুহূর্তে আমাদের লিডার এবং সেক্রেটারি জেনারেল অফ ওজিএসবি, হোয়াট ইজ ইউর টেক হোম মেসেজ টুয়ার্ডস আওয়ার মিড লেভেল ডক্টর? হ্যাঁ, আমাদের মিড লেভেলের জন্য যে টেক হোম মেসেজটা, যে হ্যাঁ আমাদের কিন্তু পার্টোগ্রাফটা যেটা, সেটা হচ্ছে ট্রেনিং দেওয়া আছে, লেখাপড়া করানো আছে। পার্টোগ্রাফটা ইউজ করুক, পার্টোগ্রাফ ইউজ করে সেটা হচ্ছে মেটিকুলাসলি সিজারিয়ান সেকশনের রেট কমাতে আমরা মানে চেষ্টা করতে পারবো। কিন্তু পাশাপাশি আমাদের যে এই যে নিউ যেটা যে লেবার কেয়ার যেটা আছে, WHO যে লেবার কেয়ার গাইড আছে, সেটা আমাদের দেশে কিন্তু প্র্যাকটিস হচ্ছে না। এই প্র্যাকটিসটা আমরা শুরু করতে পারি, তাহলে দেখা যাবে যে যেটা আছে অলরেডি মেথডটা, সেটা আমাদের থাকলো। আমরা হচ্ছে অন্য যেটা আর একটা বেটার আসছে, সেইটাতে যদি আমরা আস্তে আস্তে চলে যাই, তাহলে দেখা যাবে যে আমরা আসলে গ্যাপ ছাড়াই আমরা কন্টিনিউয়াস একটা মানে এভিডেন্স বেড, গুড কোয়ালিটি এবং রিপ্রোডিউসিবল এইরকম একটা সিস্টেমের মধ্যে লেবার কেয়ার করতে পারবো, এবং তাতে সিজারিয়ান সেকশনের রেট কমানো যাবে। এবং আমি বলবো যে এই যে এভিডি যেটা, এভিডি কিন্তু আমরা ভুলে গেছি, এভিডি কিন্তু আমাদের লস্ট আর্ট। এই এভিডি নিয়ে আমাদের আরো সজাগ হওয়া প্রয়োজন, এভিডি প্র্যাকটিস করা প্রয়োজন, মেটিকুলাসলি প্র্যাকটিস করা প্রয়োজন। যখন ইন্ডিকেশন থাকবে তখন যা ট্রেনিং নেওয়া প্রয়োজন যেটা আছে, ওজিএসবি দিচ্ছে, গভর্নমেন্টও দিচ্ছে, এই ট্রেনিংটা নিয়ে আমরা মনে হয় খুব বেটার সার্ভিস দিতে পারবো এবং তার পাশে সিজারিয়ান সেকশনের রেটটাও কমাতে পারবো। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। প্রফেসর কোহিনুর বেগম, আপনার কথা সবসময় আমাদের জন্য গাইডলাইন, ইউ আর আওয়ার লাইট হাউস ম্যাডাম, আপনার কথা দিয়ে শেষ করবো। অসংখ্য ধন্যবাদ। বলছি বদনাম ঘুচাতে হবে, বদনাম ঘুচাতে হবে এইটা যে সিজারিয়ান সেকশন এইটা তো বাড়ছে সবই অবস্টেট্রিশিয়ানের জন্য সবাই ভাবে, তো এই বদনামটা তো ঘুচাতে হবে। এই বদনাম ঘুচাতে গেলেই আমাদের রেট কমাবার যা যা পন্থা আছে সেই পন্থাকে আমাদের অবলম্বন করা লাগবে, সন্দেহ নাই কোনো। প্রথমে আমাদের ওজিএসবি থেকে আমরা ইনিশিয়েটিভ নিলাম যে আমরা রবসন ক্লাসিফিকেশন সব জায়গাতে এটা একটা প্র্যাকটিস করা শুরু করব, যে কোন গ্রুপের লোকজনের সেকশন আমাদের বেশি একটু ইম্পর্টেন্ট। এবং সেইটা জেনে আমরা গুলশান যেটা বলছে বা ম্যাডাম অমিতা ম্যাডাম যেটা বলছে, যে আমরা লেবার কেয়ার গাইড যেটা, ওটা যদিও চালু করি নাই, কিন্তু আমাদের আশা আছে যে ওইটা আমরা চালু করব। এবং ওইটা চালু করলে আমরা দেখবো অ্যাটলিস্ট যে আমরা কি করে সেকশন কমাতে পারি। এবং তুমি প্রথম যেটা বলছিলে যে একার উদ্যোগে হবে না, ডাক্তার দিয়েও একলা হবে না, প্যারামেডিক দিয়েও একলা হবে না, সবাই ইনভলভমেন্ট লাগবে। যেমন ধরো আমি বলি অবস্টেট্রিশিয়ান, নার্স তো থাকবেই, কেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের লোকজন থাকবে না? থাকবে তো। তুমি যে ট্রেনিং দিতে নিয়ে আসবে, ওরা যদি অ্যালাউ না করে তো ট্রেনিং দিবে কি করে? কাজে এখানে সবার ইনভলভমেন্টের প্রয়োজন আছে। আমার ধারণা ওজিএসবি এই রোলটা প্লে করতে পারবে, যথেষ্ট ভালো করে প্লে করতে পারবে, যে আমরা হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারের ট্রেনিং দিয়ে আমরা চেষ্টা করবো লেবার রুম প্রোটোকল যেটা আমরা অলরেডি চালু আছে ওইটাকে মানে আপডেট করা, প্লাস লেবার কেয়ার গাইডটাকে একটু ইমপ্লিমেন্ট করা, এবং রবসন ক্লাসিফিকেশন অনুসারে আমরা যেটা সবচেয়ে বেশি নর্মাল ডেলিভারি করা সম্ভব সেটাকে নর্মাল ডেলিভারি যাতে বেশি হয় সেইভাবে আমরা চেষ্টা করতে পারবো আশা করি।
আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অমিতা ম্যাডাম, দেখাবো অনেক ইনশাল্লাহ সেপ্টেম্বরে। হ্যাঁ শারমিন আরেকটা একটু মেসেজটা আমি বলে দিই, মেসেজটা বাদ পড়ে গেছে আসলে। রবসন ক্লাসিফিকেশনটা নিয়ে আমাদের কিন্তু যে প্রজেক্ট চলছে, এটার কিন্তু একটা ওরিয়েন্টেশন ক্লাস হয়ে গেছে, একটা ওরিয়েন্টেশন হয়ে গেছে, এবং বাকি ওরিয়েন্টেশন গুলো কিন্তু এ মাসেই হবে, সেপ্টেম্বরের প্রথম নাগাদ পর্যন্ত চলবে। তাহলে দেখা যাবে যে ওরিয়েন্টেশন গুলা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমাদের সবাই মেটিকুলাসলি এই ক্লাসিফিকেশনটাকেও ইউজ করতে পারবে। এক্স্যাক্টলি ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। জি অমিতা ম্যাডাম। জি আমি বলছিলাম যে রবসনস ক্লাসিফিকেশনের উপর আমার 2-3টে পাবলিকেশন আছে, ইফ দ্যাট ক্যান হেল্প প্রফেসর গুলশন, I can send it over to her for her teaching purposes. এক্স্যাক্টলি ম্যাডাম, আপনি Okay. এহসান ভাইকে দেন, উনি আমাদেরকে ফরওয়ার্ড করবে, আমরা এটা পৌঁছে দেব আমরা এটা সবার নিয়ে কাছে, নিব। madam। ঠিক আছে জি। ঠিক আছে, আমরা থ্যাংক দিব ইউ এটা। ভেরি মাচ অমিতা ম্যাডাম, আপনি আসুন বাংলাদেশে, শুভকামনা থাকছে, নিশ্চয়ই আপনার কাছ থেকে নতুন কিছু শেখার থাকবে, এবং আমরা চেষ্টা করবো আপনার ওই সময়, যদি সময় ম্যানেজ করা যায়, বিডি ফিজিশিয়ান থেকে একটা লেকচার যদি আমরা অ্যারেঞ্জ করতে পারি, দ্যাট উইল বি ভেরি গুড ইনিশিয়েটিভ। ভেরি স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু ডক্টর এহসান খান, আপনি এর নেপথ্যে সবসময় কাজ করেন, এবং বিডি ফিজিশিয়ানকে থ্যাংক ইউ। এবং নিশ্চয়ই আজকে বেশ ভালো গুড টেক হোম মেসেজ নিয়ে আমরা ব্যাক করছি, এবং যারা প্রশ্ন করেছেন বেস্ট কোয়েশ্চেন, তাদের কাছে কিন্তু আমাদের গিফট যেটি বলেছিলাম বই, সেটি পৌঁছে যাবে। সবাই ভালো থাকুন, নেক্সট আবার একটা ভালো সেশনে নিশ্চয়ই খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে। আল্লাহ হাফিজ, শুভরাত্রি।